school owners who are watching this wonderful video. Habari za leo wanafunzi, wazazi, walezi, walimu, wamiliki wa shule na viongozi wa nchi ya Tanzania. My name is Olenjolai. I thank God who have given me a gift of teaching, and I'm going to teach you the beauty of basic mathematics today. Jina langu mimi naitwa Olenjolai. Namshukuru Mungu aliyenipa kipawa cha ualimu, na leo hii nakwenda kufundisha juu ya uzuri wa somo la hisabati. I'll be using two languages in this teaching. Nitatumia lugha mbili, English and Swahili. Nitatumia lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Why? Because actual that more than 75% or even 80% according to the research of Tanzanian ordinary secondary school students from 1 to Form 4, they really understand learning by using the combinations of English and Swahili. They cannot understand clearly when they learn in English only. I know English, I know Swahili, so it's not the matter that maybe I have some problems in speaking, maybe in spoken language. Kwa hiyo nachotaka kuambia kwamba nitafundisha kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa sababu kwamba zaidi ya asilimia 75 hadi 80 ya wanafunzi wa Tanzania wanajua ni rahisi zaidi wao kuelewa kwa kujifunza kupitia lugha mbili, Kiswahili pamoja na Kiingereza. Hawezi kuelewa vizuri wanapojifunza kupitia Kiingereza kwa sababu ya ubovu wa msingi wa lugha ya Kiingereza. You're warmly welcome. I would like to take this opportunity to welcome you into our online school that's called the Tanzania Online Ordinary Secondary School. Nichukue nafasi hii kukaribisha katika shule yetu ya mtandao ambayo inaitwa Shule ya Sekondari ya Ngazi ya Kati kwa mtandao wa internet nchini Tanzania. Another thing that I would like just to make sure that I will let you know, this is a very important introduction, and we are very happy to have you today. Na nipende kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa ajili ya wewe ambao umejiunga na sisi mubashara. We'll be teaching you live from Monday to Friday, and the time it's 19 hours or 7 p.m. o'clock until 20:30 or 30 past 20 or 30 past 8 p.m. Tutakuwa tunafundisha katika channel hii au katika channel yetu ya YouTube pamoja na channel zingine na mifumo mingine kwa ratiba ifuatayo. Ratiba ya Jumatatu mpaka Ijumaa tutawafundisha wanafunzi wetu kuanzia saa 1 kamili ya jioni mpaka saa 2:30 jioni. So if you're a parent or a guardian or a teacher or school owner or a leader or educator, this is the good time and this is the good digital contents that you receive or that your children or your students or your pupils, your students of Form 1 to Form 4 receive by using the power of the internet. Receiving by using the power of the internet. So, kwa hiyo kama wewe ni mzazi au mlezi au mwanafunzi mwenyewe au kiongozi au mmiliki wa shule, basi hii ni fursa nzuri sana ambayo inapanua wigo wa kujifunza somo au kujifunza masomo ya hisabati, sayansi, neno la Mungu pamoja na sayansi ya kompyuta. Kwa hiyo chukua nafasi hii na fursa hii na uitumie vizuri na kubadili. Our goals, we would like to make that, we would like to turn all electronics devices such as computer, smart TV, iPad, tablets, the iPhone, smartphone, etc. to be the real school that educate students anywhere, anytime in all 31 regions of Tanzania by using the power of the internet and also by using the syllabus and curriculum developed by the Ministry of Education, Science and Technology and Tanzania Institute of Education, Tanzania Institute of Education or aka TAI, and the National Council of Examination NECTA. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi kwamba lengo letu na maono yetu ni kubadili vifaa vya electronics ambavyo wazazi wanavyo, wanafunzi wanavyo, walezi wanavyo, viongozi wanavyo, walimu wanao,
wamiliki wa shule wanavyo. Tunatamani tubadili ili iwe shule halisi ambapo mwanafunzi anaweza akajifunza masomo yetu mahali popote na muda wote katika mikoa yote 31. Huduma yetu ni ya kitaifa. Tunatumia mitaala ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tunatumia mtaala mpya wa mwaka 2023 katika kufundisha masomo ya Biblia, hisabati, sayansi na sayansi ya kompyuta pamoja na artificial intelligence. You're warmly welcome into our official YouTube channel that the same name. You can search our official YouTube channel in YouTube, Tanzania Online O-Level Seki School in square bracket Olenjolai N. Karibu katika shule yetu na mfumo wetu mmoja hapo unaotumia wa YouTube, na tafuta channel yetu ambayo inaitwa Tanzania Online O-Level Seki School kwenye mabano Olenjolai N. There are more than 1,100 students who have registered themselves by just clicking the buttons of subscribe. Wako maelfu, zaidi ya wanafunzi 1,100 katika nchi nzima Tanzania ambao wamejisajili katika shule hii kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Then we have a number of departments. Welcome into departments of mathematics. We have 7 departments. This is one of the departments. Karibu katika idara ya hisabati. And the subject of the day is called basic mathematics. Leo tunakufundisha basic mathematics. Ingawa kwenye idara hii pia tunafundisha additional mathematics na kadhalika. Also welcome, this content is dedicated to all pre-form 1. Kipindi cha leo ninapendekeza kwa wanafunzi wote wa wale wanaotarajia kujiunga na elimu ya sekondari kidato cha kwanza, form 1 wenyewe, wanafunzi wa kidato cha kwanza, and form 2 kwa kutumia syllabus mpya. Today I'm going to teach you chapter 4, ratio and proportions. Kwa leo nakufundisha mada ya 4 au sura ya 4 ambayo inaitwa uwiano pamoja na mgawanyo wa uwiano. Nini ninachotaka kukueleza mpenzi mwanafunzi? Mimi niko serious katika kazi hii na ni wito ambao Mungu amenipa, na nina furaha ninapokuwa nakufundisha, na lengo langu ni kuweza kufundisha. Kwa hiyo basi, wakati ambapo napokuwa unachukua nafasi hii kwa ajili ya kuweza kushare huu ujumbe kwa wanafunzi wenzako ambao unaosoma nao au kwa wazazi wengine, na kuambia kwamba habari njema imewajia nyumbani kwao, basi ninaomba uwe na kitabu hiki hapa, Mathematics for Secondary School Students Form 1. Hiki ndio kitabu cha rejea ambacho kimeandaliwa na Taasisi ya Elimu ya Tanzania. Hakikisha unakuwa na daftari kwa ajili ya kuandika ujumbe. Kwa mfano sisi tuna daftari letu hili hapa. Hakikisha unakuwa na kalamu, penseli, compass. Make sure that you have very important tools or learning resources. Learning resources, we are very serious, and we like just to ask you to be serious. Make sure you have a textbook, and also make sure that you have exercise book, a pen and a pencil for drawing. Let me share to some of the students this message of today and this session. It's a live session. Kwa hiyo naomba niwatumie baadhi ya wanafunzi wangu ambao ninao kwenye mtandao wa WhatsApp. Tuna grupu pia la WhatsApp ambayo inaitwa TZ Online O-Level and A-Level Students kwenye mabano Olenjolai N. Hakikisha unajiunga hapo na uweze kufuatana pamoja na sisi. Are we together? Is that clear? Get prepared to learn, get prepared to understand, get prepared to enjoy the beauty of mathematics and other subjects. Kwa naomba ujiandae ili uweze kuelewa vizuri na kuondokana na hofu ya somo la hisabati. Well, so I've already shared, and I believe even yourself you have done the same. Now let us go on to our session. Before we continue with session 1, which is introduction. Welcome to session 1, introductions, ratios. Na hii kwa Kiswahili tunaita uwiano. Leo naenda kufundisha juu ya uwiano. Quick review of session 00. What is quick review? Quick review, it's a short summary of the previous lecture, of the previous session before this session. And I always make that to make sure my students understand the concept. Esther, haya, ondoka hapo. Okay, so in session 0, what did I teach you? Number 1, I taught you about something very important. We call it main competence.
Say main competence. Main competence of basic mathematics. Basic mathematics form 1 to form 4. Malengo makuu ya kujifunza hisabati ngazi ya au kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Na mwanafunzi mzuri sana anaitwa Esther, kwa naye darasani, ndiye ambaye anaendelea kufanya naye maandalizi na kufuatilia kipindi. The second concept that I have taught you about specific, malengo maalum, competence au ujuzi maalum, au study maalum, specific competences of what? Of basic mathematics. Of basic mathematics from 1 to form 4. Malengo ya hisabati ya kidato cha kwanza au malengo maalum ya hisabati ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Hakikisha kwamba unaandika vizuri ujumbe huo. Alafu nikakufundisha number 3. I taught you about what? I taught you about assessment mode. Assessment mode. Namna ambavyo mtaala mpya umetoa pia utangulizi au umetoa namna ya kuassess, where that we have CA and also we have CA, we have school exam, we have form 2 assessment exam, FT form 2 assessment, FTAE, yes, something like that. And then form 2 assessment exam, assessment examination, yes. And also we have what? NECTA. So simply tulisema kwamba hapa tuna summative assessment, lakini tulisema pia tuna formative. Hii ni kulingana na mtaala mpya. This is according to the new syllabus of 2023 in Tanzania. Then number 4, I presented to you about what? I presented to you about learning activities of ratios and what? And proportion, etc. If you have missed lecture 0, session 0, so you can access session 0 in the playlist that called just go to the playlist, go to our official YouTube channel, go to the playlist called the ratios and the proportions. So enjoy it. Today I'm going to teach you about what is ratio. I'm going to teach you about what ratios or uwiano ni nini. What is ratio or uwiano manake nini. So we have a question. Tuna swali pale, andika, kisha unaandika, unakuwa mwanafunzi ambaye unayependa kujifunza. What is ratio? Nini maana ya uwiano? A ratio, andika, please write, is a quantitative. So a ratio is a quantitative comparison. This is the quantitative what? Comparison. Is quantitative comparison between two or more quantities. Two or more quantities of the same unit. This is another condition. Of the same unit. This is the simple definition of ratio. Nini maana ya uwiano? Separating, then please let me just put this way so you can write properly. Nini maana uwiano? What is ratio? Dear students, separating, listen right now. A ratio, let us read together. When you read, you reinforce into your mind. 1, 2, 3, let us go. A ratio is a quantitative. A ratio is what? Is a quantitative comparison between
two or more quantities of the same unit. Uwiano ni nini? Uwiano ni mfananisho kati ya vitu kati ya vitu viwili au zaidi ambavyo vina kizio kikuu cha aina moja. Are we together? That the simple definition of ratio is a quantitative comparison. Quantitative comparison, we have qualitative and quantitative. Qualitative inazungumzia ubora. Quantitative inazungumzia upimaji katika mfumo wa namba. Kwa tuseme kwamba qualitative, kwa mfano tunasema kwamba kupenda kusoma ni tabia nzuri. Hiyo ni qualitative. Quantitative tunasema kwamba Olenjolai anasoma masaa 5. Kwa hapo umesha quantize. Yani quantize kivipi? Kwamba umetaja muda ambao Olenjolai anasoma. Are we together? Do you understand? Unanielewa? Alafu pia kuna hiki kipengele cha nini? Always expressed in fraction. Yes. It can be expressed in by using colons. Most of ratios are expressed. Uwiano wa aina nyingi are expressed in form of fraction. Uwiano, aina kubwa au sehemu kubwa ya uwiano inaelezwa au inawakilishwa au inaandikwa au inawasilishwa kwa kutumia sehemu. Fraction maana yake ni sehemu. Fraction nini? Ni sehemu. Fraction ni sehemu. Sema sehemu. Japokuwa kuna mifumo kadhaa ambayo inayokuwa tunaelezea nini? Ratio. Hasa forms of ratio. Do you understand? Unanielewa? Haya. How ratio is represented? Je, huu uwiano unawasilishwaje au unaandikwaje? So we have this sentence before we mention. Ratio can be expressed in 3 forms. Can be expressed in 3 what? Form. The first form. Ratio can be expressed as fraction. Tuanze na hiyo. Fraction. So example, we can have a ratio of the first number or first letter, ratio of first number or first letter over second number or letter. So, and then for instance, you can have a ratio of P, ratio Q. Kwa hiyo namna ya kwanza ambayo uwiano au vitu ambavyo viko katika uwiano au vinafananishwa kwa kutumia uwiano inaweza kaelezwa kwa njia ya sehemu. Fraction ni sehemu ambapo unakuwa na namba ya kwanza juu gawanya kwa namba ya pili, au herufi ya kwanza juu na herufi ya pili. Ila kumbuka kwamba namba hizi lazima ziwe na the same unit, lazima ziwe na kizio kinachofanana. Manake hatuwezi kuchukua 5 kg, hatuwezi kuchukua kilogram 5 tukagawanya na sentimita 2 tukasema hiyo ni ratio. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu kilogram 5 manake tunasema ni namba ambayo inayowakilisha uzito au tungamo, wakati sentimita 2 ni namba ambayo inawakilisha urefu. Kwa hiyo uniti zake ziko tofauti. Okay? Haya. The second form
The second form. Piga hiyo. The second form is called the using colon. Using colon. Using colon. Using colon. Okay? Using colon. Using colon. Say colon. Say colon. Say colon. Using colon. Njia ya pili ni kuelezea uwiano kwa kutumia nini? Kwa kutumia nukta mbili. So we say that is to say first number, tatumia hii kama first number or first letter, then colon of second number, second number or second letter. Takupa mifano. Kwa mfano hapa, kabla tujaendelea examples, we can have 3/4. Hii ni ratio, ni uwiano. Also you can have 20.1/3.5. Hii pia ni uwiano. Haya, hapa mfano example, we can have the same examples. 3 uwiano wa 4. Naona hapa ni kwenye sehemu, hapa ni kwa kutumia colon. Right. Then the second example, tulikuwa na namba ya desimali. Hapa juu tulikuwa na nini? What did you have here? 20.1. 20.1 ratio of what? 20.1 ratio of 3.5. Are we together? Kwa hiyo huo ndo uwiano jinsi ambavyo unavyowasilishwa. Okay? Do you understand? Do you have any question about the form of ratio? If you have a question, please don't hesitate to ask in the comment section. Una swali lolote kuhusiana na mifumo hii miwili ya kuandika uwiano? Kama una swali, uliza kwenye chat au uliza kwenye comment section ya video hii. Au uliza pia kwenye WhatsApp group la TZ online O level and A level students kwenye mabano Olenjolai N. Are you ready for the third one? For the third form? The third form is, we say that using division. Using division sign. Tumia alama ya kugawanya. Hii inakuwaje? Ratio inakuwaje? We can say that ratio sawa na first number or first letter. First number or first letter divided by second number or second letter. Huu ndo mfumo wa kuandika uwiano kwa kutumia alama ya kugawanya. Mfano, example, we can have, let's say that P divided by Q. Or we can have, let's say that the same number here, we had what? 3 divided by 4. Kwa huu ni mfano wa kwanza, huu ni mfano wa pili mwepesi, na huu ni mfano wa tatu. In decimal, we can also have 20.1 divided by 3.5. Unaona sasa hesabu jinsi ilivyokuwa rahisi na jinsi ninavyorahisisha maisha ya hisabati katika Tanzania Online Ordinary Secondary School. Kama unajiunga na sisi, karibu sana. Mimi ni mwalimu Olenjolai, ni muasisi na pia mwalimu kiongozi au mkuu wa shule ya Tanzania Online Ordinary Secondary School, na ni shule ambayo haiko ana kwa ana, yani haiko physically, ni shule ambayo iko kwenye mtandao wa internet. Kwa hiyo iko kwenye antena mbalimbali, kwenye BTS, kwenye minara, tunapita humo kwenye mitandao mbalimbali ya internet
ili kuweza kufundisha elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa kutumia mitaala mpya au mtaala mpya wa mwaka 2023 wa Tanzania. Tafadhali unaweza ukasimamisha video na unaweza ukanakili haya ambayo tumeandika. Unaelewa ninachokufundisha? Tafadhali nipe mrejesho kama unanielewa au kuna mahali fulani hujaelewa. Lakini pia chukua muda wako kuangalia video hii mara kwa mara ili dhana hii iweze kujengeka katika akili yako. Are we together? So if you are joining us, you're warmly welcome. We are enjoying the beauty of basic mathematics. We are in chapter 4, ratios and proportions. And today we are going to begin with the first subtopic that called the ratios. Are we together? I believe that you enjoy it. I have a physical student here whose name is Esther, my beloved daughter, who is attending the session and enjoying it, or enjoying it, both physically and online. Okay? Are we together? Well, so after presenting these forms of what? The 3 forms of presenting what? Ratio. Then the next step now, let us discuss in detail, or let us go to examples. Twende sasa kwenye mifano ya maswali yanayotoka kwenye mtihani. So this is example 1. Here we have example 1, mfano wa kwanza. Example 1. Hii ni mifano tu midogo, haiwezi kutoka kwenye mtihani, lakini vizuri ukafahamu. Simplify. So example 1, we say that refer example 4.1 in basic mathematics for secondary schools, page this textbook, page 62. Kwa hiki ndo kitabu cha rejea. Swali linasemaje? The question asks you to simplify 48 ratio of 36. Only that. Rahisisha, simplify kwa lugha ya Kiswahili manake nini? Rahisisha. Kwa tumepewa swali hili hapa, rahisisha 48 uwiano wa 36. Ndio tunavyouliza kwa lugha ya Kiswahili. Simplify 48 ratio of 36. Solution. So I'll be teaching you basic mathematics, physics, chemistry by following steps. We'll be solving mathematical problems by following a number of steps. Nitakuwa nakufundisha kwa njia rahisi sana ambayo nimeitumia kwa miaka zaidi ya 10 nikiwafundisha wanafunzi wa sekondari, wa vyuo vya kati na vyuo vikuu. Kwa hiyo nitafuata hatua. So the first step, identify the form. Hatua ya kwanza kwenye kufanya swali hili hapa. First step, nasema kwamba identify the form of ratio. Identify the form of ratio. So how many forms of ratio do we have? We have 3 forms of ratio. We have 3 forms of what? Of ratio. Fraction, colon, and the division. So this uses what? Colon. So this uses what? Colon. So you say that, so the form of 48 ratio 36, kwa angalia iko katika mfumo gani, is using colon. Is using what? Colon. So then we say that change or express this is the second step. Hatua ya pili kishajua. We say that express, haya hajaonyeshwa kwenye kitabu chako. Express 48 ratio 36 in form of fraction. Ili tuweze kurahisisha vizuri,
hebu tuiondoe hizi colon na tutumie fraction. Na remember, recall that I've taught you P ratio Q is equal to P divided by Q. So for that case, 48 over 36, this is equal to ratio 36. This is equal to 48 over 36. Haya. Tunaendelea. Tunaendelea. Andika, 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 andika. Haya mafundisho yatakusaidia sana katika safari yako ya maisha ya sasa na ya baadaye. Please, every student who is watching this video, make sure that you write all the notes. Then this is still a simplest example. So now we move into the steady state. Hatua ya tatu. So the steady state, we say that now simplify. Simplify what? So you can simplify 48 divided by 36. How do you simplify? Tunarahisishaje? Tunaangalia. 48 and 36 is even number. 48 na 36 ni namba shufwa. Na namba shufwa yoyote inagawanyika kwa mbili. So this is even number and this is even number. So every even number is divisible by 2. So you can divide this one by 2. So if you divide by 2, then we get what? Divide 48 over 2, we get 24. Very good. Then 36 divide by 2. 36 gawanya kwa mbili. What do we get? 3 over 2, we get 1. Remain 1. 16 over 2, we get 8. Napata 18. Again, 24 and 18 are even number. Na 24 na 30 na 18 ni namba shufwa. So they are divisible by 2. This is the simplest way of simplifying. So take 24 divide by 2. What do we get? We get 12. Take 18 divide by 2. What do we get? We get 9. Tunaendelea. Kwa hiyo tuna 12 na 9. Is 9 an even number? No. Is 12 even number? Yes. What is 9? 9 is odd number. So if it's odd number, is 12 odd number? No, it's even number. But also, but we still have a common factor. Tuna namba ambayo inaweza ikazigawanya hizi namba. Namba gani ambayo inaweza ikazigawanya hizo namba? Manake hii 12 tunaweza tukagawanya kwa 3. 12 gawanya kwa 3 tunapata ngapi? 4. Na 9 tunaweza gawanya kwa 3 tukapata 3. Baada hapo, so if you take 12 divide by 3, you get 4. And if you take 9 divide by 3, you get 3. No, yes, you get 3. So 4, it's even number. 3, it's prime and the odd number. Kwa hiyo 4 ni namba witiri, namba shufwa. 3 ni namba witiri. So therefore, can we simplify any furthermore? No. Tunaweza kurahisisha 4. Kuna namba yote ambayo inagawanya 4 na inagawanya 3 bila kubaki? Hakuna. Ni moja peke yake. Kwa hiyo hili ndio litakuwa jibu letu la mwisho. Therefore, we say that 48 ratio of 36, this is equal to 4 ratio of 3. Hili ndio jibu letu la mwisho. We don't write answers in secondary school. Tuandiki jibu. Yani maana yake kama nasema jibu katika ngazi ya sekondari. So, did you understand? Umeelewa? Kama nimeenda haraka au hujaelewa, rudisha video nyuma kidogo kwenye mfano wa kwanza, angalia, alafu uendelee kujifunza. Okay? Haya. If it is clear, kama umeelewa mfano wa kwanza, let us move into example 2. Tufanye mfano wa pili. Example 2, hii tunasema kwamba refer basic mathematics, kitabu hiki hapa hiki, mathematics for inaitwa mathematics, no sio basics. Mathematics
for secondary schools form 1. Alafu ukurasa gani? Page 62, ukurasa ule. Swali linasemaje? Now we have a word problem. No, still have ratio problem. Swali linasema given, umepewa A ratio B. A uwiano wa B is equal to 1 ratio 2. Sawa sawa na 1 uwiano wa 2. And BC or B ratio C is equal to 3 ratio 5. Alafu swali natuambia hivi, find what? Find A ratio B ratio C, and also find A ratio C. Hilo ndo swali ambalo tumepewa. Haya, andika haraka ili tuweze kufuatana. Mfano wa pili. Baada hapo tusome. Let us read. Copy it. Thank you for finishing. You can also pause the video and try yourself. Si lazima uangalie video na uangalie ninavyofanya. Ukitaka kuweza kujifunza hesabu vizuri, hakikisha unafanya mwenyewe kwa mkono wako. Kwa unaweza ukasimamisha video, ukapause, alafu ukafanya, ukajaribu kufanya. Uwe na rough paper, yani uwe na karatasi ya mazoezi, au uwe na sehemu ukurasa wa mazoezi, sio sehemu ya notes zako. Unafanya kwenye zoezi, alafu unaendelea kuangalia, napokuwa nafanya swali na wewe unajisaishia mwenyewe. Kumbuka hii ni digital learning, ambapo wewe mwenyewe ndio mwanafunzi na wewe mwenyewe ndio mwenye kujisimamia. Are we together? So you can pause the video and try to solve this question in rough paper, and then a rough paper or rough page of your exercise book. And once you finish, you can check the correct solution according to how I solve, and you can correct yourself. Remember that this is the digital education, where that you are the students, you are yourself, you are the students, and also you have to supervise yourself. Let us read the question. Given, stop writing. Given A, let us read 1, 2, 3. Given A ratio B is equal to 1 ratio 2, and B ratio C is equal to 3 ratio 5. Find A ratio B ratio C, and also find A ratio C. Hilo ndo swali ambalo tumepewa. Tumepewa nini? Tumepewa A uwiano wa B. Tumepewa given, manake umepewa, ndo tafsiri yake ya Kiswahili. Given manake umepewa herufi A uwiano wa herufi B ni sawa sawa na 1 uwiano wa 2, na herufi B uwiano wa herufi C sawa sawa na 3 uwiano wa 5. Tafuta uwiano wa herufi A na herufi B na uwiano wa herufi C. Pia tafuta uwiano wa herufi A na herufi C. Ukiangalia hili swali ni kama concept fulani, lakini takufundisha tu kwa lugha nyepesi na utaliweza. Solution. Kumbuka, kabla ya kufanya maswali ya hisabati, soma swali angalau mara 2. Elewa kinachoulizwa kwenye swali. Mambo mawili makubwa. Soma swali angalau mara 2. Jambo la pili, elewa swali unaloulizwa. Jambo la tatu, livunje hilo swali kuwa kwenye visehemu vidogo vidogo. I would like to teach you 3 tricks of learning and mastering mathematics, physics, chemistry, and even all other calculations, mathematical subjects or subjects that involve mathematics. The first technique, read the question at least twice. The second technique, understand what it has been asked in the question. And step number 3, break down the question into small parts
And then you attempt it. And you solve it by following what? Procedures. Tukiangalia hili swali tumelisoma, tusome tena mara ya pili. Let us read it second time. Given A ratio B is equal to 1 ratio 2 and B ratio C is equal to 3 ratio 5, find A ratio B ratio C and D A ratio C. So in this question we'll be given the ratio of letters, just like what I've said here, the ratio of first letter, second letter and third letter. And also we've been given the ratio of numbers. And how many numbers? 4 numbers. So we'll be given 3 letters, letter A, letter B, and letter C. And also we've been given 4 numbers. Number 1, number 2, number 3, number 4. This is the understanding or comprehension of the question. So we'll be given 3 letters, but we have 4 numbers. That's the problem, and that's the challenge that we've been given as the mathematical students, to break it into small parts or to just to solve it. Haya, tunafanyaje? The first step. So we've been given 2 letters. So the first step we say that express. So the first step tunasema kwamba express the given ratios. Express A ratio B and B ratio C in fraction. Remember that the given ratio is given in column. So how do we do so? Angalia sasa. A ratio B is equal to 1 ratio 2. Means that A is equal to 1 and B is equal to 2. Hii manake ni A ni sawasawa, kwa tunasema kwamba A gawanya kwa B sawasawa na 1 gawanya kwa 2. And kwa B, kwamba B gawanya kwa C, B over C is equal to what? 3 over 5. If you compare A is equal to 1, B is equal to 2, B is equal to 3, and C is equal to 5. Remember, this B and this B are the same letters. They must have the same value. Ukifananisha A sawa na 1, B sawa na 2, B sawa na 3, na C sawa na ngapi? Na 5. Sasa je, 2 ni sawa na 3? Hapana. 2 sio sawa na ngapi? Na 3. Hapo ndo kwenye changamoto ambapo wewe mwanafunzi uliye bora na uliyeamua kuwa mwanafunzi serious wa Tanzania Online Ordinary Secondary School, na kupitia YouTube channel yetu ya Tanzania Online O Level Secondary School kwenye mabano Olenjolai N, na N ni jina la mke wangu, basi ili swali linakuwa rahisi kwa kukutana nalo kwenye mtihani. So remember that. So the second step we say that compare. Compare what? Left hand side and the right hand side. Fananisha upande wa kushoto na upande wa kulia. Nake kumbuka, we had A over B is equal to 1 over 2. So if you compare, means A is equal to 1 and B is equal to 2. Also we had B ratio C, or B divided by C is equal to 3 over what? Over 5. So if you compare, B is equal to 3 and C is equal to 5. So where the problem is, so the challenge is this, that B is equal to 2 and also B is equal to 3. So 2 is not equal to 3. So B should have the same value. Kwa changamoto hapa ni kwamba B ni sawa na 2 na B nyingine sawa na 3. Sasa herufi B ni herufi moja. Kwenye uwiano lazima iwe na thamani moja. Kwa hiyo hapo ndo kwenye changamoto na ndipo kwenye mtego. Are we together? So, if this is the case, how are we going to solve? Then let us go into the third step. Twende kwenye hatua ya 3. So, the third step we say that multiply, tunatakiwa kutafuta namba ambayo tukizidisha na uwiano huu, na yani juu na chini, na tukizidisha na uwiano huu juu na chini, ifanye B kuwa na thamani moja. Let me say it in English. We have to think a number, a common number, that we have to multiply with A ratio B
and B ratio C in such a way that under the condition that the value of B will be the same. Katika masharti ya kwamba thamani ya B itakuwa ni 1. So, and that number should be the smallest factor. We have so many numbers. Kuna namba nyingi sana ambayo tukizidisha hapa na hapa zitatupa thamani 1 ya B, lakini chagua namba ndogo. So let us think, if we multiply by 1, 1 by 1 times 1, 1, 1 times 2, 2. 1 times 3, 3, 1 times 5, 5. It doesn't help us. If you multiply by 2, think before you write. Tuzidishe kwa 2, 2 mara 1, 2. 2 mara 2, 4. Kwa hiyo itakuwa 2 gawanya kwa 4. Alafu na hapa 2 mara 3, 6. Alafu 2 mara 5, 10. Kwa hiyo tutakuwa na 2 gawanya kwa 4, na huku tutakuwa na 6 gawanya kwa 10. Kwa hiyo 4 sio sawa na 10. Then let us try for 3. 3 times 1, 3. 3 times 2, 6. 6. Samahani. Inatakiwa hapana. What are we supposed to do? We have to think the number that we multiply in the first ratio, and we have to think the other number that we multiply in the second ratio in such a way that the value of B will be the same. Inatakiwa tufikirie namba ambayo tutazidisha na uwiano huu. Na pia tufikirie namba nyingine ambayo tukizidisha na uwiano huu katika kwa sharti la thamani ya B iwe 1. Sawa? Kwa hiyo hapa tumesema tukizidisha kwa 1, hapa 2. Hapa tukizidisha kwa tumeona. Kwa hapa itabidi tuzidishe kwa 3. 3 mara 1 itakuwa 3, 3 mara 2 itakuwa 6. Alafu hii inabidi tuzidishe kwa 2. 2 mara 3 inakuwa 6, 2 mara 5 inakuwa 10. Kwa utaona kabisa kwamba 6 hapa ni sawa na 6 ya hapa, na swali linakuwa limeshaisha. Are we together? So multiply A ratio B by nini? By 3. And B ratio C multiply by what? By 2, both numerator and denominator. So what are we saying? A over B, then multiply by what? We multiply by 2, or by 3, sorry, by 3 over 3. This is equal to what? 1 over 2 multiplied by 3 over 3. This is equal to 3 over 6. Tatu gawanya kwa 6. Then let us take B over C multiplied by 2 over 2. This is equal to what? 3 over 5 multiplied by 2 over 2. 3 times 2, 6. And 5 times 2, it is 10. Kwa unaona B ya hapa ambayo sawa sana 6 na B ya hapa sawa sana 6. So for that case, we say that B is equal to 6 and also is equal to 60 for the two ratios. Baada hapo, hiyo ni hatua ya 3. Bado tulikuwa tunatafuta thamani ya B ambayo ni 1. Are we together? Do you understand? Do you enjoy ratios and proportion? Sasa baada hapo tunakwenda kwenye hatua nyingine muhimu. Kama unajiunga na sisi, karibu sana. Mimi ni mwalimu Olenjolai, Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kufundisha uzuri wa hisabati. Hisabati sio ugonjwa wa taifa. Hisabati ni somo zuri sana, na tuko katika shule yetu ya mtandao ambayo inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School, na kisha unajisajili kwenye YouTube channel yetu ya Tanzania Online O Level Sec School. Haya, baada hapo tunaenda kwenye hatua ya 4. First step. So the first step, the first step is what? So the first step, it is what? Now let us find what? Let us find A ratio B ratio C. Remember that B is equal to 6, A is equal to 1, C is equal to 5. No. No, now we can establish it. So how do we find it? Okay, B is equal to 6. And the new A now it is 3. And the new B, the new C is 10. Sawa? Kwa hiyo A ratio B ratio C, hii hatuwezi kuandika katika sehemu. Remember that, but we say that new A is equal to 3. New B is equal to 6.
and the value of C is equal to 10. So for that case, A ratio B ratio C is equal to what? A ni nini? Ni 3. Ratio B ni 6. Ratio C ni 10. Kwa hiyo jibu la swali la kwanza ni hili hapa. Congratulations. Check your answer. Then the fifth and last step is this one. Fifth and last step. Fifth and last step. We have been asked to find what? Find A ratio. So let us find A ratio C. So it's simple. A ratio C. What is A? A is equal to 3. B, C is equal to 10. So therefore, we say A ratio C is equal to what? A ratio C is equal to 3 ratio 10. This is the final response. Swali linakuwa limesha kwisha. Do you understand? Unaelewa? Basi kama unaelewa, hiyo ni habari njema kwetu. Sasa ngoja twende kwenye tufanye mfano mwingine muhimu sana wa 3, na baada hapo nitakuachia kazi ya nyumbani. Mfano wa 3, baada hapo nitakuachia kazi ya nyumbani. Na mfano wa 3 huu ni wa mlinganyo. Na tunaendelea kuongeza kupanua wigo. Example, mfano. So example 4.3. This is example 3. Ambayo pia tunasema kwamba refer example 4.3 in Thai book. Ukurasa wa 60 ngapi? Page 63. Yes, page 63. No, the same page, 62. So let me write a question. Jaha and Siwema. Jaha and Siwema shared 40,000 shillings. Tanzania shillings. Jaha received 15,000 Tanzania shillings. And Siwema received 25,000 Tanzanian shillings. Then the question is this: find the ratio. Tafuta the ratio of the amount. Find the ratio of the amount of money each of them received. Hilo ndo swali letu ambalo liko hapo. Please copy the question or copy example 3. And while you are copying, you have to read it several times simultaneously when you are meditating about it. Hi. So, pause the video and copy the question. Thank you if you have finished. Jaha, say Jaha.
Jaha and Siwema shared 40,000 shillings. Jaha received 15,000 shillings and Siwema received 25,000 shillings. Find the ratio of the amount of money each of them received. Let me translate in Swahili before we read second time. Jaha na, endi ni na kwa Kiswahili, na Siwema wamegawana shilingi 40,000 za Kitanzania. Jaha amepokea shilingi 15,000 na Siwema amepokea shilingi 25,000. Tafuta uwiano wa kiwango cha fedha ambacho kila mmoja amepokea. Are we together? Hai, tusome tena kwa Kiingereza. 1, 2, 3, let us go. Jaha and Siwema shared 40,000 shillings, Tanzanian shillings. Jaha received 15,000 Tanzanian shillings or 40,000 Tanzanian shillings, and Siwema received 25,000 Tanzanian shillings. Find the ratio of the amount of money each of them received. Haya, baada ya kuandika, kumbuka unaweza ukajaribu kwenye ukurasa wako wa mazoezi au graph paper yako. You may pause the video and try to solve this question yourself just to find the ratio. And once you finish, then you check the solution. Solution, njia. Solution kwa Kiswahili manake ni njia. Haya, tumeshazoea kwamba tunapewa uwiano katika sehemu au uwiano katika colon au uwiano katika kugawanya. Leo hii tumepewa fedha. Tunaambia tutafute nini? Uwiano. Sasa uwiano tunaandikaje? Uwiano tunaandikaje? Tunaandika hivi kwamba sema the first step, sema kwamba formulate ratio of Jaha and Siwema. Haya, ratio yao inakuwaje? Jaha ndo jina la kwanza, ndo namba itakayoanza. Ingekuwa Siwema ndo jina la kwanza, manake ndo namba itakayoanza. Ingeanza Siwema. Kumbuka hiyo, sio kageuza. Ni kanuni za hesabu hizo. Jaha is the first name which has been mentioned, and Siwema is the second name. So Jaha ratio Siwema. If the question it has been switched in such a way that Siwema is the first name and Jaha is the second name, then the ratio will be Siwema ratio Jaha. Are we together? Wow. So Jaha ratio Siwema. So this the ratio. So this the ratio. Okay? Or in other words, so after formulating Jaha and ratio, then we say that the second step, formulate, formulate ratio of money received. Kwa hiyo tengeneza uwiano sasa wa fedha waliopokea. So we say that Jaha, we can write this in what? So you can say that ratio uwiano unaotakiwa is equal to Jaha ratio Siwema. And this one is equal to what? How much did the Jaha receive? Can write even data given, 15,000. And also how much did the Siwema receive? 25,000. Then we continue. Let us write ratio in fraction. Tuandike uwiano kwenye sehemu. Kwa utakuwa na Jaha over Siwema. This is equal to what? 15,000 over 25,000. So cancel
these zeros. Kurahisisha. For the third step, tunasema kwamba simplify. Simplify what? 15 over 25. Rahisisha. Kwa tunasema ratio ambayo tumeulizwa sawa sana nini? 15 over 25. Is 15 even number or odd number? It's odd number. Is 25 even number or odd number? It's odd number. None of them which is prime number. Is 15 divisible by 1? Is 15 divisible by 2 without remainder? No. Is 25 divisible by 2 without remainder? No. Is 15 divisible by 3 without remainder? Yes. We get 5. Is 25 divisible by 3? Remember, we are looking for the common factor. Is 25 divisible by 3? No. Without remainder. There's a remainder. Is 15 divisible by 4? No. 25 divisible by 4? No. Is 15 divisible by 5? Yes. 15 inagawanyika kwa 5 bila kubaki? Ndio. Tunapata ngapi? 3. 25 inagawanyika kwa 5 bila kubaki? Ndio. Tunapata ngapi? 5. Kwa hiyo manake namba ya gawio ni 5. Kwa 5, 15 gawanya kwa 5 tunapata ngapi? 3. 25 gawanya kwa 5 tunapata ngapi? 5. Ambayo hii ni sawa sawa kwa maneno mengine 3:5. Kwa hiyo sasa tunakwenda kuandika jibu letu. Unaelewa? Jambo la msingi, unaelewa ninachokufundisha? Haya. Kwa tunasema hivi, tunaandikaje? Therefore, kwa unahitimisha, the amount unaanzia hapa. The ratio. Sorry. Samani. Uwiano. The amount. The amount of money. No, sorry again. Excuse me. The ratio. Uwiano. The ratio of the amount of money received by Ja and Siwema is 3:5. Hili ndo jibu letu la mwisho. Check your trial. Congratulations for trying, even if you didn't get the correct answer. Do you understand ratios? Unaelewa uwiano, hesabu za uwiano? Unaelewa? Hizi hesabu za uwiano tunazitumia kwenye maeneo mengi sana. We are applying ratios in different aspects of life. For instance, you apply ratios in cooking. If, for instance, you are cooking rice, you have to balance the amount, you have to find the ratio, or you have to consider the ratio of cooking oil and salt. Are we together? You have to consider the ratio of cooking oil and what? And salt. Are we together? So make sure that you consider that. Now it's time for the homework. Any good teacher should leave the homework to his student. The Holy Spirit is telling me that Olenjolai, it is enough for today. So let me leave you the homework. And this homework will be example 4. Make sure that you try it. Kwa hiyo, example 4, write it and try it. And submit your solution in our WhatsApp group that called TZD Online or Level and A-Level Students. In square bracket Olenjolai N. A month's monthly, na ni swali pia ambalo nimelichukua kwenye kitabu chako au kitabu hiki hapa. A month's monthly income is kipato cha mwanamume mmoja wapo ni kiasi cha 1,274,000
za Kitanzania. A man's monthly income is 1,274,000 Tanzanian shillings. He spends, full stop, he spends this month, he spends 1,078,000. He spent 1,078,000. He spent 1,078,000. Spend 1,078,000 Tanzania shillings every month. Every month. Find the ratio. Find the ratio between his income, to expenditure. To expenditure and saving to income. To expenditure and the savings to income. So this question you can write a little bit. There's a simple concept there. It's not just a very high level concept, but for Form 1 students it may be a concept. Okay, let us read the question. A man's monthly income is 1,274,000 Tanzania shillings. He spends 1,078,000. 1,078,000 every month. Every month. This is N. Find the ratio between his income to expenditure and the saving to income. Mwanamume mmoja, kipato cha mwanamume mmoja cha mwezi ni shilingi 1,274,000. Anatumia shilingi 1,078,000 kwa mwezi. Kila mwezi. Tafuta uwiano kati ya kipato chake na matumizi yake. Na tafuta uwiano kati ya akiba na kipato chake. This is the homework. Make sure that you do it. And we say that do and submit your solution. Submit your solution in WhatsApp group. Kwa hiyo fanya na uweze kutuma njia yako kwenye WhatsApp group inaitwa TZ online, au utatupa namba yako ili tuweze kukuunganisha. TZ online or level and A level Seki students. Hili ni grupu la kwako students, na kwenye mabano nimeweka mabano ya kihesabu Olenjolai N. Olenjolai N. Okay. Kwa hiyo fanya na uweze kutuma njia yako kwenye kundi la WhatsApp ambalo linaitwa Tanzania Online O Level and A Level Students, kwenye mabano Olenjolai N, na sisi tutasaisha njia ya kwako kama mwanafunzi. Kama ni mzazi unamsaidia kutuma mtoto au unamsaidia mtoto atume, basi tutaweza kusaisha na kukupa jibu kamili. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu cha namba 2, cha namba 1, kwa sababu tulikuwa na kipindi cha namba 0, kipindi cha namba 1. This is the end of session 1. I would like to welcome you in session 2. This is the Olenjolai who is teaching you the beauty of basic mathematics, and today we've been learning basic mathematics for the Form 1, chapter 4, that is called the ratio and proportion. Please, in case you have any question, give us feedback in the comment section and give us feedback in the chat, and make sure that you enjoy basic mathematics, and also
visit our official YouTube channel that called Tanzania Online O Level Seki School. Hakikisha unatembelea pia shule yetu katika mfumo wa YouTube ambayo inaitwa Tanzania Online O Level Seki School, ili uweze kuangalia vipindi vingine vya mada zingine za hisabati, fizikia, kemia, biolojia, sayansi ya kompyuta, neno la Mungu, Kiingereza pamoja na nini tena kingine? Somo gani tena ambalo nimesema? Hisabati, fizikia, kemia, biolojia, sayansi ya kompyuta, neno la Mungu ambao Bible knowledge, pamoja na lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ziko video zaidi ya 200 ambazo tumeziweka kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 4. Wanafunzi wa vidato vingine mnaotazama ujumbe huu, kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha 4, kidato cha 5, kidato cha 4, bado manake vipindi vyenu vipo, endelea kujiunga kwa sababu vipindi vyenu vinakuja. Jiunge na sisi mubashara Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili jioni mpaka saa 2:30, na jiunge na sisi pia mubashara siku ya Jumamosi. Kipindi chetu kitakuwa saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku. Basi ningependa kumshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi hii, na uwefanye maombi kwa ajili yako na kwa ajili yangu ya kumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba ulibariki neno lako na utunze ujumbe huu kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako sasa na hata milele. Roho Mtakatifu ukae katikati yetu na uwafundishe watoto wako na usambaze ujumbe huu katika mikoa yote 31 ya nchi ya Tanzania. Tunaomba hayo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Thank you very much. Remember to subscribe into our official YouTube channel. Remember to be a followers in our WhatsApp channel, and also remember to visit our Telegram private channel. May God bless you. See you then. See you in session 2.